global, local variables and functions. Okay, so inside the function, now you see this simple code which I'm copying in normal file. ఈ ఫైల్లో ఈ కోడ్తో ఏమర్థమవుతుంది? a is equals to 10. Now you have a function. ఈ ఫంక్షన్ లోపల అన్ని ఉన్నాయి. You are calling this function, then only this will execute. Then you are printing the value of a. You see a is equals to 777. You have two a's. This a is another a which is local. Same Ramesh global, Ramesh local. Now value of a inside f1 is, it will print 777. Globals అన్నప్పుడు, globals a అన్నప్పుడు 10 ప్రింట్ చేస్తారు. So first it is printing value of a inside f1 is 777. Now what are the global variables of this particular function? Okay, ఇప్పటికి గ్లోబల్ తీసేస్తాను, కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి. గ్లోబల్ ఏ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? గ్లోబల్స్ ఈజ్ 10 కదా. అంటే యాక్సెస్ ఏ, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాక్సెస్ గ్లోబల్ ఏ, యూ నీడ్ టు రైట్ డౌన్ ఇన్ దిస్ వే. ఇఫ్ యూ డైరెక్ట్లీ రైట్ ఏ 777, then you're calling this function, and when you're calling from outside, which a will be called? If you don't have global, now what will be the answer for a? 777. బయట యాక్సెస్ చేయలేము. It should be inside this only. బయట నుంచి యాక్సెస్ చేస్తే యుల్ గెట్ ఎర్రర్. ఎందుకంటే ఏ అనే లైఫ్ స్కోప్ ఈడ్నే యాక్సెస్ చేయాలా, ఈడ్నే ఎడిట్ చేయాలి. యూ హ్యావ్ టు ఎడిట్ ఇట్ హియర్ అండ్ ఓన్లీ హియర్. దీనికన్నా బయట ఏ యూజ్ చేస్తే అది లోకల్ కదా, యూజ్ అవ్వదు. అదే ఇన్ ద సేమ్ వే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ అదర్ థింగ్ కాల్డ్ గ్లోబల్, దట్ విల్ బి యాక్సెస్డ్. Now, recursive function, I will give you the homework because you need to explain me. If you are able to explain me, that you have understood. Okay? I wanted randomly everkana adagachu nenu. Recursive function. Chala important topic. Just make it down that in the functions you have some topics called lambda, filter, map, reduce. Everything after OOPS will explain. Okay, ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కొంచెం 50%, ఎందుకంటే ప్రోగ్రామింగ్లో నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇప్పుడు దాకా రాలేదు కదా. మ్యాప్, ఫిల్టర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు టీచ్ యూ టుడే, బట్ ఐ విల్ మేక్ షూర్ ఆఫ్టర్ OOPS దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. బట్ రికర్సివ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూలో in interview they will ask you to write down a solution. You will use recursive function and write the solution. Then they will ask you to not use recursive, or you will write down your solution. అందులో రికర్సివ్ యూజ్ చేయకపోతే రికర్సివ్లో రాయమంట. ఓకేనా? మళ్ళీ రికర్సివ్ తీసేసి వేరే టెక్నిక్. సో 3 different ways they will ask you to write. Okay, have you guys started project Euler? Have I shown you what is project Euler, HackerRank, LeetCode? Okay, every day 2 programs. Project Euler ఆన్సర్ రాకపోతే ఏం చేస్తారు? ChatGPT Perplexity ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, యూజ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లం. బట్ ఓన్లీ ట్రై ఇట్ ఫస్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఇట్, ఆఫ్టర్ 80% కంప్లీషన్ ఆఫ్ పైథాన్, రైట్, యూ కెన్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ టుడే ప్రాజెక్ట్ యూలర్. అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ వే టు యూజ్ ఇఫ్, వైల్ అండ్ అదర్ థింగ్స్, హౌ ఇట్ ఈస్ యూస్డ్. ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్స్ అనేది ఇంకో లెవెల్లో తీసుకెళ్లాలంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ సాల్వింగ్ HackerRank, ప్రాజెక్ట్ యూలర్, అదర్ థింగ్స్. నౌ యూ ఆర్ గెటింగ్ బేసిక్స్, రైట్? యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ సమ్ టైమ్. What is this type of function?
No parameter, no return type. This, yeah, last, Trisha. What is this type of function? Bhanu, right? ఈ ఫంక్షన్ ఎట్లాంటిది కనిపిస్తుంది కదా, ఇందులో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఉన్నాయి, రిటర్న్ టైప్ లేదు, విత్ పారామీటర్స్ నో రిటర్న్ టైప్. ఇది రిటర్న్ కూడా ఉంది, పారామీటర్ కూడా. దిస్ వన్, కెన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ ఇట్ డూయింగ్? యా, లాస్ట్, యువర్ నేమ్? రామకృష్ణ. స్క్వేర్ రూట్ కదా, స్క్వేర్ ఏదైనా ఇస్తే స్క్వేర్ రూట్ ఇస్తుంది రిటర్న్. 36 ఇస్తే ప్రింట్ ఏం చేస్తుంది? ఎట్లా 6 అని ప్రింట్ చేస్తుంది, అంతే కదా. ఇంటర్వ్యూలో ఇట్లా కూడా దే విల్ గివ్ యూ కోడ్, దే విల్ సే వాట్ ఈస్ ద మిస్టేక్ ఇన్ ఇట్, rectify the mistake. This is your technical third round. Okay, technical round 1 ఎట్లుంటది? What is Python, features of Python, how do you explain portability? సరే, నాకు అర్థమైపోయింది, ఈ మొబైల్ ఎక్కడైనా పెట్టవచ్చు, దాన్ని డిజైన్ ఎట్లా చేశారని నాకు ఎట్లా వస్తుంది. కానీ పైథన్ పోర్టబిలిటీ ఎట్లా అచీవ్ చేసి, కొత్త లాంగ్వేజ్ మీరు రాస్తున్న దాని ప్రాజెక్ట్లో మీరు ఉంటారా? కొత్త లాంగ్వేజ్ రాస్తున్నారు, పైథన్ లాంటిది అన్ని లాంగ్వేజెస్ కొన్ని తీసి అలాంటి ప్రాజెక్ట్లో మీరు క్లియర్ అయ్యారు, ఇంటర్వ్యూ చేయాలి కదా పని, వద్దని చెప్పేస్తారా? సో థింక్ ఫ్రమ్ దట్ వే ఆల్సో, దట్ పోర్టబిలిటీ అనేది వీ విల్ ఇన్స్టాల్ పైథన్ ఇన్ ద ఫస్ట్, రైట్? లెట్స్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ పైథన్. ఇందులో వన్ ఆఫ్ ద వర్షన్ కాల్డ్ పైథన్ వర్చువల్ మెషిన్ విల్ సిట్ ఇన్ మై ల్యాప్టాప్. ఇట్ విల్ నో మై హార్డ్ డిస్క్, హార్డ్వేర్, ప్రాసెసర్, దాని గురించి మొత్తం తెలుసుకోదు. వేరే పైథన్ ఫైల్ వస్తుంది, when you run it, right, this python file will take the help of the python which is installed in my laptop. This virtual machine will know my operating system is Windows. నేను ఒక ఊరికి వెళ్ళాను, కర్ణాటక. సో నా కంపెనీ ముందే పంపించేసి, అక్కడ చూడండి ఏంటి హోటల్స్ డీటెయిల్స్ అన్నీ బుక్ చేసి, కంపెనీ నుంచి 20 మంది వస్తున్నారు, బిల్డింగ్ కడుతున్నారు. అయితే ముందు నాకు పంపిస్తారు, నేను అన్నీ చూసుకుంటా, ఎక్కడ ఉంది రోడ్, బస్ స్టాప్ ఎక్కడ ఉంది, నేను ముందు పోయి అన్నీ అర్థం చేసుకున్నాను, అంతే కదా. పైథన్ కూడా అదే చేస్తాను. పైథన్ ముందే మన ల్యాప్టాప్లో పైథన్ వర్షన్ ఒకటి కూర్చొని ఉంటుంది, వర్చువల్ మెషిన్. వేరే ఫైల్స్ వస్తాయి కదా, ఆ ప్రకారంగా రన్ చేస్తారు. విండోస్ అంటే విండోస్, మీది మ్యాక్ ఉంటే మ్యాక్. ఎందుకంటే స్క్వేర్ రూట్ ఫ్లోట్లో ఇస్తుంది కదా, స్క్వేర్ రూట్ ది రిటర్న్ టైప్ ఏముంది? ఫ్లోట్. వాట్ డస్ దిస్ డూ? యు సీ, వేరే లాంగ్వేజ్లో ఒక one function will return only one, but here we are returning two things, sum and minus both. Other languages cannot return two things. Got it? Now this add, x అనేది sum లోపల వెళ్ళిపోతుంది, y అనేది మైనస్ లో. అర్థమైందా? Understood, Ayub? This is also a piece of code inside the whole piece of code. You see, you're calling double with a number. Return number square. That is your doubling, right? Greet user. A pair పంపించిన లోపల అదే యూజ్ చేస్తాం. సబ్ట్రాక్ట్ అంటే మైనస్ 9 and 4 పంపించాలి ఎట్లా లేదు, ముందు నుంచి ఇక్కడ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫాల్ట్, ఈక్వల్స్ టు 7 అండ్ ఈక్వల్స్ టు 3. నేను పంపించకపోతే 7 and 3 by default తీసుకుంటాం. These are called default parameters. Cube is taking one number, it is cubing and giving you back. Multiply, ABC, it is multiplying and giving you back.
Now you got it. What is function? This is a function using the keyword called def. Function లోపల ఏమైనా రాయాలంటే స్పేస్ ఇవ్వాలి. ఇది ఫంక్షన్ line number 48, is it inside function or outside function? How can you say that? There is no space, right? వేరే లాంగ్వేజెస్ లో ఇట్లుంటుంది. దీంతో మనం చెప్పొచ్చు ఓకే కర్లీ బ్రేసెస్ అంటే ఇది లోపల ఉంది, ఇది బయట. అండ్ ఇక్కడ కర్లీ బ్రేసెస్ if you write down curly braces, if language is supporting that also, right? Even that curly braces, the translated version will be there. It is making code heavier, right? Computer understands ones and zeros, so you need to convert even this one. ఉంటుంది కదా మలయాళంలో ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయా? మన తెలుగులో ఏముండే ఎక్స్ట్రా క్యారెక్టర్స్? శాత్రజ్ఞ ఉంది. ఓకే, అది ఆ ఈ నుంచి దాంతో సహా ఏముంది? అది ఆ నుంచి ఆహా మళ్ళీ ఏముంది మేము గుర్తు కూడా క ఖ గ ఘ, కానీ ఇంకా ఎక్కువ ఉంది అది చ అప్ టిల్ లాస్ట్ దాంతో సహా. ఏదైనా ఎక్స్ట్రా సింబల్ ఉందా? ఆ సింబల్ ఇట్లా పెడితే మీనింగ్ చేంజ్ అయిపోతుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A to Z is there, but there is one symbol. ఆ సింబల్ పెడితే దానికి హాఫ్ ఏ is also, but I think in only German language A to Z ఉంది. మళ్ళా ఏ పైన డబల్ డాట్ వేస్తే దాన్ని ఆ ఏ అంటారు. కొంచెం ట్విస్టెడ్ ఉమ్లౌట్స్ అంటారు, 5 ఉమ్లౌట్స్. మన దాంట్లో లేదు కదా. Great, you are calling all the greets. Okay, just go through this, let me know if you have understood. It's very easy to. Now tell me, what is this star names? Star use చేస్తే ఏమైతే ఎన్ని నేమ్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు యాడ్లో 1 and 2 అని XY ఇస్తే 2 పంపించాలి. స్టార్ X అని ఇస్తే 3 పంపించచ్చు, 10 పంపించచ్చు. ఓకే, ఆర్గ్యుమెంట్స్. Now what is the difference between one star and double star? Message means message will have dictionary key value pair. When you are sending some dictionary key value pair, you use double star. Single star is no, it's not for the names or something. So for example, add అంటే C is equals to A plus B అని రాయొచ్చు డైరెక్ట్లీ కదా. రిటర్న్ C. నాకు ఇంకో యాడ్ చేయడానికి ఇఫ్ ప్రాబబ్లీ సమ్వన్ విల్ యూజ్ యాడ్ ఫంక్షన్ విత్ 3. ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు 4 అని ఇవ్వచ్చు. AB ఉంది కదా, AB అండ్ C. హియర్ A అండ్ B ఇవ్వాల్సిందే. యాడ్ చేయాలంటే 2 numbers ఇవ్వాల్సింది కదా. నాకు ఇదే రిక్వైర్మెంట్ ప్లస్ C వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకో D, ఇక్కడ DE. అంటే నా రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా 100s వెళ్ళొచ్చు, 100 times రాయాలన్నా. ఒక ఇది రన్ అవుతున్నప్పుడు ఏ పర్సన్ కెన్ గివ్ 2 values టు యాడ్. క్యాల్కులేటర్లో మనం ఎన్ని వాల్యూస్ ఇస్తాం? మొత్తం కిరాణా షాప్ బిల్లో 1, 2, 3, అది 17 ఉండొచ్చు, 100s ఉండొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ రన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఇఫ్ ఐ కాల్ యాడ్ లైక్ దిస్, యాడ్ 2 పంపించారు, 1 and 2. Which one will be called? This one will be called, right? 3 ఇస్తే ఇది కాల్ అయ్యి, 4 ఇస్తే రైట్. నేను అట్లనే రన్ టైంలో యూజర్కి అడిగాను,
యూజర్ ఆ టైంలో 4 ఇవ్వచ్చు, 5 ఇవ్వచ్చు, 10 కూడా ఇవ్వచ్చు. నా దగ్గర 10 లేదు కదా, ఎర్రర్ వచ్చేస్తుంది. సో నేనేం చేయాలా, 100 కూడా ఇవ్వచ్చు ఆయన. ఆ టైంలో నేను సేమ్ కోడ్ని 100 టైమ్స్ రాయాలి. ఆ టైంలో నేను ఏం చేస్తానంటే ఒక స్టార్ ఇచ్చేస్తాను అంతే, స్టార్ ఏ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అని ఇచ్చేస్తాను. ఆ టైంలో యాడ్ might call from 4, 5, 10, 20. You can add print, or you can add with 1, 2, 3, 4, 5. Everything will call to this function only. Star ante variable arguments. Ee star lekapothe this will be error and you need to send only one. Star unte you can send hundreds, no issues. ఇక్కడ 4 పంపిస్తున్నాం, 5 పంపిస్తున్నాం, ఇక్కడ 2 పంపిస్తున్నాం. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఫర్ లైన్ నెంబర్ 10? వాల్యూ ఫర్ లైన్ నెంబర్ 10 9 కదా. సో ఇక్కడ ఒకటే రాశాం విత్ స్టార్, ఇక్కడ ఇంకా 10 పంపించచ్చు. రన్ చేస్తే అందరిది సమ్ చేసి ఆన్సర్ ఇవ్వాలి. సో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఒక్క స్టార్ ఉంటే ఎన్ని అన్న పంపించచ్చు. స్టార్ అంటే ఎన్ని అన్న, రైట్? ఎనీబడి ఈస్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అండ్ ఐ am not institute. So for example, take I am in temple, I am serving prasad. ఒక్కొక్క లడ్డు ఇస్తాను. పైనుంచి ఆర్డర్స్ వచ్చి 2 లడ్డు ఇవ్వాలి, ఒక్క మంచికి 2 ఇస్తాం. పైనుంచి ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చింది, వాళ్ళు అడిగినంత లడ్డూలు, ఆయన ఒక్కటి చెప్తే ఒకటి ఇస్తాం, 2 చెప్తే 2 ఇస్తాం. ఇది వేరియబుల్ ఆర్గ్యుమెంట్ సార్. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ జెనరిక్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్, బట్ ఇన్ ద కోడింగ్ if you run this automatically, you're hard coding that you're giving these many values. Only one code is taking care about everything. Now what is double star, you need to explain. Double star unte enti, it is called k arguments, k number of arguments. Now what does this do? You're calling repeat line as a function, right? And you're not giving a and b. By default it is taking a as default, b as that. Inside that it is taking range of b. b means 2. So range first time 2 ante 0th position, 0 times print chestadi, 1 time, 2 time, run it, default and print చేస్తాను. అదే నేను ఇక్కడ రిపీట్ ద నంబర్ ఆఫ్ లైన్స్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్, దాని తర్వాత నంబర్. అయితే నేను ముందు నంబర్ పంపిస్తున్నా, తర్వాత స్ట్రింగ్ పంపిస్తాను. ఈ ఫంక్షన్ చూసారా? యు సీ దిస్ ఫంక్షన్, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫస్ట్ ఎ స్ట్రింగ్ దెన్ ఏ నంబర్, బట్ ఐఎమ్ సెండింగ్ ఫస్ట్ నంబర్ దెన్ ఏ స్ట్రింగ్. విల్ ఇట్ వర్క్? నో. ఎందుకంటే లోపల బి అనేది సమ్ టెక్స్ట్ పంపిస్తుంది, లోపల యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్రాబ్లం అయింది. సో వెన్ ఎవర్ ద పారామీటర్స్ ఆర్ దేర్, ఏ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్, యూ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ వన్. ఇట్లా చేసినప్పుడే కోడ్ వర్క్ అయింది. మీరు దీన్ని ఇక్కడ పంపిస్తే, ఈవెన్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ నాట్ దేర్, defaults are not there, will this line work? What will be the error? Which line will give the error? 12 you are sending something, but
11 you're not sending, it is expecting A and B. అయితే పంపించాల్సిందే. లేదు ఎవరు పంపించకున్నా కూడా A is equals to ఏదైనా తీసుకోండి, లైక్ నేమ్ సంపత్, B అనేది బై డిఫాల్ట్ తీసుకోండి 3 times. Now you run it. Sampath అనేది how many times it printed? Because of this line 3 times Sampath. Because of this line some text 2 times. మీరు స్పెసిఫై చేశారు 2 times ప్రింట్ చేయమని, అందుకే అది ప్రింట్ చేస్తుంది 2 times. లేదు మీరు ఏం స్పెసిఫై చేయలేదంటే 3 times ప్రింట్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ స్పెసిఫై 1, so 1 time it will print. And some text is printed 2 times because you asked. Okay, ఇక్కడ సంపత్ ఎందుకు ఇస్తుంది? సంపత్, why did it print సంపత్ only? Because you gave like this సంపత్. Write down this code and try to see from the paper what it is doing and explain. Complexity increase aitadi. Function 1, 2, 3, 4 easy untadi. Prati example 1, 2, 3 easy untadi. Etla numbers increase aitadi, complexity increase aitadi. Got it? Copy down the code. Try to explain me. Let's see who can explain me first. What is the code about? Me? All good. A string Python is content Python is Right. A string substring of converted Python ki string. But what is the code doing? Code pere kada, word frequency. It counts the frequency. Python ఎన్ని సార్లు ఇచ్చారు? Exactly. See, Python 2 times, ease 2 times, fun 1 time. Got it? So dictionary chala hands on cheyala. Set, list, tuple, we can find a dictionary. Okay? Understood this one? What is it doing? Multiply. I was waiting, I thought you're still decoding what it does. What is Fibonacci series? From the code you can tell. See, this is a exercise. మీరు ఎంత కోడ్ని చూసి అర్థం చేసుకొని చెప్పగలుగుతారు కదా. It is one of the exercise. It's same like writing. 1000 codes మీరు రాయండి, automatically you are a good level. But after completing that. Right, that is Fibonacci series. Fibonacci of 10 ante 0, 1. 0 plus 1, 1. 1 tarvata 2 kada. 2 plus 1, 3, and last one was 0, 1, 1 kada. 0, 1, 1. 1 plus 1, last 1 plus 1, 2 and 1, 3 and 2, 5 and 3, 8 and 5 unde kada. Last one 8 and 5. So atla 10 positions cheste Fibonacci series number ఏంటి? 10 positions చేయాలి. So for example, first chair లో 0 ఉంది, సెకండ్ చైర్ లో 1, ఫస్ట్ చైర్ సెకండ్ చైర్ యాడ్ చేసి థర్డ్ చైర్ ఏమొస్తుంది? అయూబ్ ప్లేస్ లో 1. ఇంకా అయూబ్ ఇంకా లాస్ట్ పర్సన్ ని యాడ్ చేయాలి. 1, 1, 2 అంటే అతని ప్లేస్ లో 2 రాయాలి. 2 and 1 మీ ప్లేస్ లో 3. మీరు ఇంకా ఇదేంటి 0, 1.
One. One is 1. 0, 1. రెండింటిని యాడ్ చేస్తే రిజల్ట్ I have 1. ఈయన యాడ్ చేయాలి అతన్ని వదిలే 2 అంటే 2 పెట్టాలి 2 ఇంకా లాస్ట్ టైం 1 కదా 2 and 1 3 you are 3 plus 2 5 plus మీరేముండే 3 5 plus 3 ఎంత 8 plus 5 plus 5 కదా 8 plus 5 13 right say 13 plus 8 ఇతను లాస్ట్ 2 యాడ్ చేస్తే ఇతను మీరు లాస్ట్ 2 యాడ్ చేస్తే దట్ ఇస్ ఫిబొనాచి సిరీస్. ఫిబొనాచి సిరీస్ ఫిజిక్స్ లో వేరేది ఓకేనా. ఫిబొనాచి సిరీస్ అంటే వరల్డ్ లో ప్రతి ఒక్కటి క్లాస్ 0 వచ్చేస్తుంది. మీరు ఏదైనా లీఫ్ తీసుకున్నప్పుడు దాని సైజ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే సెంటర్ లో it's a very big topic in physics. All the shapes, natural shapes. Take hand also, right? It start like this. I think you can complete last 3, right? You completed like next 3. Write down the theoretical what it is, what it is doing as a homework. Probably question is there. What does this line do? Frequency word. So frequency, right? Was this Sri Shavya? We'll see where is the frequency. So you have this whole function, right? The function lo meer call chesi sentence పంపిస్తున్నారు. You are sending this sentence. This sentence has all the words in it. Now this text takes all the words, right? Text lower and split. It will lower and split 1, 2, 3. Okay? Now each one you take only a frequency as empty set. Now inside this, from the right hand side, if you see, you are calling frequency. This is not set, this is dictionary, right? Words into the same, all these words you lowered and split it, so all these words will be inside words. One is fun inside. Now the first word is Python, went into word. Frequency is dictionary dot get the word, okay, and then add it 1. It will add up if the word is there. Then it will return that frequency at the last. But this for loop will go how many times? 1, 2, 3. Because word is inside this, words are there, right? First it will send here. It will calculate the frequency and at the last give the frequency. What is the frequency? So it's a dictionary concept which you might have not done a lot of hands-on for dictionary key value pair. After more examples on dictionary, you will understand the frequency. Okay, so weekend you have lot. Tomorrow you want a class? Raise your hand. Majority. At what time? Tomorrow we are having this class. In case that is scheduled, I'll also schedule this. Okay. There will be a small change in the timing. I'm not officially saying it because those guys are coming at 9 o'clock sharp, right? Somebody is in the hostel and other things. They are coming at 9:20. They are watching the recording. So I'll make them 11 to 12 probably. But every official word will come from Edwin. I'm just thinking about it. Okay. Your class will be probably from 10 to 11. And however it is from 10 to 11 only, right? So 10 to 11 and 11 to 12 those class. So you won't be affected. That's it, team. We'll call it a day.